Alveg svo einn líka. Minka líka það á. Akkur með tíu. Sæmi. Já. Þetta ég held að sé allt í góðu hérna. Ég er bara að stilla upp allir umförunum, þetta er fyrsta. Þorrun öll bygginn og þetta tími. Og er ekki bara start recording allt ready? Ég bara núna, sko. Já, sko, þú veist, svo hef ég stundur lent yfir að gera start recording. Já. Það koma úrslit. Hefur lagað það? Nei. Þá ferðu bara inn í leikinn og gerir no progress í staðinn fyrir úrslitin. Það sé bara sá. Já. Ég má alls takka núna. Þú veist, þá hef ég farið. Þessi músið er hvað klukkan. Já, klukkan það. Já, sýnist ekkert að koma. Sé það líka hérna. Þú getur séð það hann inni, sko. Það er alltaf að koma klukkan núna, ekki? Jú, þá koma klukkan inn. Já, þetta er allt bara live, það er ekki engin úrslit. Kemur þetta 1-0 hér. Hvar? Á borði 6. Það er samt ekki hér, sko. Nei, þú sér þarna. 1-0. Já. Þá strúkar þetta út. Já. Og gerir bara in progress. Já. Þá verður úrslitin farin, sko. Svo getur þú séð alltaf hérna í events. Þetta er einhverju gamli hlutur. Þetta er eitthvað gamalt, sko. Það er ekkert inni. Já, bara þetta er úr Íslandsmótinu, það er ennþá inni. Þú getur átt að geta fylgst með í eventum. Veistu hvað kemur upp? Já. Þá kemur event á það í. Já. Ég held að þetta er bara að rúlla, sko, þetta er komið, sko. Já, nákvæmlega.
Nei. Já. Gera. Täällä se prosentti. Välttämättä. Krakkar, við byrjum fljótlega, erum síma, við skulum setja í boxana, má ekki náttúrulega vera með síma við borðið. Foreldrar hafa silent.
Undir bygg. Við þurfum að byrja. Fyrsta lagi velkomin til leiks. Hamingju með að koma á landsmótið. Við keppum hérna 10 í yngraflokki, 10 í eldri og tímamörkin eru 15-5, eða 15 sekúndur á skákina, 5 sekúndur hvert leik. Þið megið enga einu mánulega leik, þá tapir 2 mínútum. Mánulega leik nr. 2 tapir skákinni. Þetta með hreiður, við ætlum að kunna það. Það er að tefna svona orðin sem eru betur útsettinga. Þannig að skákinn búinn. Þá fyrir við að hvítur vinnur. Setjum kóngana, hvítakónginn á F4, svartkónginn í D4. Svartur vinnur og setjum á svartur vinnuna. Svartkóngur D4, hvítakóngur D4, svartur F4. Eða jafntefli og setjum á móti ykkur öðrum, F4 og F4. Þetta sem náður. Það er hann farn. Það er bara kvöldið að klára eða ekki þannig klára þessu. Fólk bara í þetta yngvaðar skákfélagi, fylgir mér upp til það er búið og dagskrárinn er cirka 50 mínútur á milli umferða sem að byrja núna 12 og svo 50, 1:40 og svo taka það. Allir vantar svona að skila símanum hérna. Síman okkur og ringir á töfnið skákinni, þannig að passa upp á það. Það verður hérna, hann var komið að þessu, það er við að sóta vatn og að sáa hérna fyrir ykkur. Það var klukkan 12 og kemur Benediktur að hlaupandi áttalega, eina myndi. Einhverjar spurningar? Allir klárir og vanir? Passar þeir sem að tefna kíu hæst. Það er svona aðeins, eins og lagstilt og við þetta var alltaf. Five. Sæþór Katrína, Kristján Adam, Þorsteinn Ingvar, Gunnar Jón, Bekka Bjarki, Herri, þá er klukkan aðeins. Nú skulum við takast í hendur. Svartur ykkur á starttakana með henni.
Vasta siis oli kyllä.
Já. Kveikt á sjónvarpinu. Já. Það er neina að taka ekki. Já. Mikael Markus Jóhannsson. Sýnir, þú ert efstur með mig á samt öðru. Ég byrði bara nokkur í koma. Nei, þetta er bara allir. Þetta er lag, sko. Nei, þú ert svona. Já. Hvað? Ég hringi. Hvað segirðu? Ég hringi. 5 í dag. Guðmundur Orri Jóhann. Markus. Þetta.
Eru 5 minútur eða 2 minútur? Meina síman á því með taka á milli skokkan, skilja þeim fyrir skokk. Hvað er röst þetta? Er þetta víkinn gekk vel? Þú verður bara að setja kókuna ofan í það upp. Byggja kókuna á bítröndina, sökta söktu, kókuna á mótokurinn með jættabli. Annars var litur með þessi vinnur. Þú verður að taka þessi hendur, skaptur ítir á miðtakan.
Kristján Katrín, Þorsteinn, Sævar, Þór, Gunnar Adal, Iðunn Ívar, Benedikt, Kristján Þór, Guðrún Fanney, Mikael Raggi, Jóhann. Það getur óskað sínum.
við erum svona að láta hérna um og sem er glugganum hljóðið og naði. Þannig að svartum meðtak. Hendur svartur í meðtak á mjög.
Algunos Hiroshima. Svona. Katrín Þór, Ingvar Benedikt, Adam, Jón, Sæþór Gunnar, Kristján Ingi Þorsteinn, Sigþór Guðmundur, Matthías Sæbergi og Guðmundur. Hérna kom við, þetta er hvað ég ætti að koma hérna út í Skáldasal. Þannig að við erum hérna í Fjólafell og aftur út á Veitaheim.
Gefa tímum. Og tvö, þetta er klukkan svart, það er hvita. Það er bara gert, það er ennett hann. Það er ekki hann. Ok. Þetta séu þetta fyrir dag, svo tefla Hundröfi og Guðrúnfáni, verðarskapur Vistuferð, svo er svona 12 aftur á morgun. Þegar klárum snemma, rauðum bara rólu, það er óþarlega að svona fjöra ganga fröst, það er mikilvægt að ræðið. Það kemur öðru kjæmst virðingu og gerum þetta róla og hefur lókaverð, svart vítur á miðdagar.
Ég þarf aðeins að fá að stilla. Bíðið róleg. Það fyrir verið að því að það sé að voru fyrst. Það er búið að skoða útsendinguna. Hvað sem þið eru? Þetta til að vera gaman að Benediktsson. Sýttu á stað, hvað er því? Já, en hann er samt búinn að tefla svo rassalur í dag. Býttu nú við. Hver? Já. Það var Eiðni og Ingvar, já. Ok, Guðrún og Dur. Og svo ég þarf að fá það var ekki mér að kenna þér textu. Kjartan var dómari í fótboltaleiknum. Þetta hefur verið versti þáttur. Ég var dómari, það var rosa spennandi og þá hringdi ég í þig. Er sveirin að Benedikt ekki mættur? Ég hringdi í miðjum leiknum. Það var ekki ánægður með það. Miðjum leik. Ég var mitt í leiknum. Þú sleppur að steyða úr það. Ef þú bara byrja þetta. Það er leikinn og ég byrja. Slaka á. 5, 4, Keyboards. 3, 1. 9 ready. Og svo, svona. Start recording. Eru þið tilbúin? Það megið þið bara að gera svo að byrja. Það er ekki símalist líka. Alltaf.
Er það kemur bóka út með símanum eða? Já, ekki dæma hann. Nei, ég sá að hann síni í bókan. Ég sleppti ekki bókan.